back to Rajathi's family kitchen. வணக்கம். இன்னைக்கு சுல்தானா உலர்ந்த திராட்சை அப்புறம் மிந்திரி பாதாம் போட்ட கேக் எப்படி பண்ணலாம்ங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So today we'll be looking at how to prepare cake and we're doing a nuts and sultana cake. So let's have a look. இந்த கேக்குக்கு தேவையான மிந்திரி பருப்பு, we need a handful of cashew nuts, பாதாமி பருப்பு, we need a generous handful of almonds, உலர்ந்த திராட்சை, again a handful of sultanas, 185 கிராம் பட்டர், we need 185 grams of butter, ஒரு கப் மெல்லிதான பொடிக்கப்பட்ட வெள்ளை சர்க்கரை, we need 1 cup caster sugar, 2 கப் செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளவர், we need 2 cups self-raising flour, 3 முட்டை, 3 eggs, கொஞ்சம் பால், 1/4 cup milk. இந்த கேக் குமுகுமுன்னு வாசனை அடிக்கிறதுக்கோசரம் கொஞ்சம் காஃபி பவுடர். So these ingredients are for the aroma of the cake. So we have here coffee powder, ஜாதிக்காயோட பொடி, நட்மக் பவுடர். இந்த ஜாதிக்காயோடது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, சோ அதை ஆட் பண்றோம் வாசனைக்கு. a little bit of nutmeg powder, ஏலக்காய், and we have here cardamom pods which have been opened and we're just using the seeds. யூசுவலா பட்டரை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுனால ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். அது ஹார்டா இருக்க கூடாது, கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆக்கிக்கிறதுக்கோசரம் கொஞ்சம் மைக்ரோவேவ்ல வைக்கணும். So we need the butter to be softened, so we're going to keep it in the microwave oven for a bit. 15 செகண்ட் வெச்சா போதும். So we're going to keep it in the microwave oven for 15 seconds. இந்த பட்டர் அதாவது வெண்ணெய் இந்த அளவுக்கு சாஃப்ட் ஆகும்படி வெச்சுக்கோங்க. So now it's softened. You can tell if you put your hand into it, it should be soft. So we don't want it to be melted, and you can keep it a bit longer in the microwave to get this result. இப்போ இந்த மெல்ட் ஆன இந்த வெண்ணெயையும் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச சுகரையும் போட்டு இந்த பீட்டர்ல பீட் பண்றோம். So we're going to transfer the softened butter into another separate bowl, and we're also going to add the caster sugar in there and beat with an electric beater. இப்படி ரெண்டும் கலந்து சுகரும் பட்டரும் கலந்து வரும்படி நம்ம பீட் பண்ணிக்கணும். So now it's nice and creamy, so this step is over. அடுத்து இப்போ எடுத்து வச்ச முட்டையில ஒவ்வொரு முட்டையா உடைச்சு இதல போட்டு ஃபுல்லா பீட் பண்ணு ஒண்ணொண்ணா. So the next step, we're adding in the eggs. We're putting the eggs one at a time and we're going to give it a beat. இப்போ இந்த மூணு முட்டையுமே போட்டு பட்டர் and sugarோட எல்லாமே mix பண்ணது பாருங்க. So now the 3 eggs are added in and it's all mixed together. So the next step is அடுத்து வந்து இந்த செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளவரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அதாவது வடி இது பண்ணி கட்டி இல்லாம போடணும் இதுல. So we're going to sift the self-raising flour into this mixture. அப்ப கலக்கிட்டே இருக்கணும். அவ போட நம்ம கலப்போம். ஒருத்தர் போட கலக்கினா ஈஸியா போய்டும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லா இந்த செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளவர் ஃபுல்லா பண்ணிக்கணும். So we're going to just gently add the self-raising flour in. இந்த செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளவரை வந்து பாதி போட்டுட்டு இடையில நம்ம எடுத்து வச்ச இந்த மில்க் ஆட் பண்ணிக்கணும். So we're going to add half of the self-raising flour we have taken, and we're going to then add some milk as well. And then add the rest of the self-raising flour. இப்போ மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பகுதி மில்க் ஆட் பண்ணியாச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மில்க ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிடலாம். So we're continuing. So we've added some milk. Now we're going to add some more flour and then the rest of the milk. இப்போ மிச்சம் இருக்கிற மில்க ஊத்திடலாம்.
Now we've added the rest of the milk. Now we have to just sift the rest of the flour into this. மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ரொம்ப டைட்டா இருந்ததுனா கொஞ்சம் milk கலந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளா இந்த மாவு பண்ணிக்கணும். So we've mixed it here. This is the texture we want. Now sometimes depending on the flour it can become thick, so in that case you can add a little bit more milk. எடுத்து வச்ச அந்த coffee powder. So we're adding all the aromatic ingredients. So we've added the coffee powder, அப்புறம் இந்த ஜாதிகா பொடி, the nutmeg powder. ஆனா இது நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஏலக்காயோட அந்த விதை நம்ம அத வந்து பொடிச்சுக்கறோம். But the cardamom seeds we're going to grind it using the mortar and pestle. இப்போ இந்த ஏலக்காயோடத பண்ணிட்டு சோ அத போடுறேன். So we're adding the grounded cardamom seeds as well. இப்போ எடுத்து வச்ச பாதாம்ல பாதி வந்து நல்ல பொடியா பண்ணிக்கலாம் மாவு பொடியாட்ட. சரியா? So half of the almonds we're going to make it into a powder. நல்ல பவுடராட்ட பண்ணி போடலாம். இது வந்து நட்ஸ் கேக். சோ இது ரொம்ப ஹெல்தி. ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டாலே வயிறு ரொம்பிடும். இத வந்து பவுடராட்ட முதல்ல பண்ணிக்கலாம். It's going to be a thick cake and it's going to be very filling. So that's why we're adding a lot of nuts. இப்போ இந்த பாதாம் வந்து இப்படி பொடிச்சிருக்கோம். நீங்க வந்து மிக்ஸி கூட யூஸ் பண்ணி அத பொடிச்சுக்கலாம். அது ரொம்ப ஈஸி. Now we've used the mortar and pestle and grounded the almonds, but of course if you're not a very mortar and pestle person you can use the blender and blend it. அதையும் போடுறேன். So we're adding that into the mixture and we're going to give it a stir. நல்லா கலந்துக்கணும். அதையும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு அடுத்து முந்திரி. எடுத்து வச்ச முந்திரி பருப்பை இதே மாதிரி ஒன்னு ரெண்டா பொடிச்சுக்கலாம். பொடிச்சிட்டு அதுல போட்டுறலாம். So we're going to do the same thing with the cashew nuts. இப்போ இந்த முந்திரியை வந்து நான் வந்து பொடியா பண்ணிட்டு அதையும் சேர்த்து இதுல போட்டுக்கலாம். So we're adding the cashew nuts as well. கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அது. மிச்சத வந்து பொடி பண்ணி போட்டாச்சு. இப்போ எடுத்து வச்ச உலர்ந்த திராட்சை. We're going to add the sultanas into this as well. ஃபுல்லா சுல்தானா போட்டுக்கலாம். நல்லா போட்டுட்டு கலந்துக்கணும். ஃபுல்லா கலந்துக்கணும். இப்படி கலக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த பாதாம் and முந்திரியோடது வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கறனால இந்த மாவோட கலவை ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும். சோ நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் milk ஆட் பண்ணிக்கோங்க. So because it's getting thick because of the nuts and that we had put in, we can add a little bit more milk. இப்போ இந்த அவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கணும். So we're going to preheat the oven to 180 degrees. இப்போ இந்த கேக்கோட கலவை ரெடியா இருக்கு. அத வந்து இந்த டின்ல அப்பதான் ஷேப்பா வரும். அதுல நம்ம ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பட்டர் ஓரமெல்லாம் தடவிக்கோங்க. So we're just going to spread a little bit of butter on the cake tin so it doesn't stick, and we're going to pour the mixture into the cake tin so it's ready to bake. இப்போ இது வந்து இந்த கேக் டின்ல போடுறோம் அவன்ல வைக்கிறதுக்கோசரம். So now we're just transferring the mixture into the cake tin. இப்போ இந்த டின்ல வந்து கேக் கலவை எல்லாம் வந்தாச்சு. இப்போ ஹாஃப் டின்ல நம்ம ரொப்பி இருக்கோம். இது வந்து ஹீட் ஆக ஆக ரொம்ப உப்பி ஃபுல் கேக் டின் வரும். So make sure you have a 22 centimeter cake tin because we filled half of it but it's going to rise. So that's why we need such a large tin. So இப்போ நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம். So we're just decorating with nuts. பியூட்டிஃபுல் கேக் இது. இது ஒரு பீஸ் தின்னாலும் நல்ல ஹெல்தியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கடையில எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுறதுங்கிறது நமக்கு வந்து எந்த இன்கிரிடியன்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாது. உங்களுக்கு வேண்டிய நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்க பண்ணும்போது நீங்க சாப்பிடும்போது ஆரோக்கியமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப ஜோரானது பாருங்க இப்படி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். It's a very filling and healthy recipe. So if you are hungry in between your meals, just a piece of this cake, it's got nuts. So it's really healthy for you. இந்த மாதிரி gloves யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு இல்லையா அவன் ஏற்கனவே. So
So using the oven mitt, it's ready to go into the oven. So we're just going to place it. Oven's nice and hot, already preheated. So நம்ம வெச்சிடுறோம். வெச்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். So now that's going to stay in there for how long, Mom? 1 hour or 45 minutes. Alright, okay. Actually அது வந்து வெந்திருக்கான்னு பாக்கும்போது நீங்க வந்து ஃபோர்க்க இது பண்ணி பாருங்க. குத்தி பாக்கும்போது ஸ்டிக்கியா இல்லனா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸ்டிக்கியா இருந்தா வேகலன்னு அர்த்தம். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெச்சு இது பண்ணலாம். நாம வெச்சாச்சு. நம்ம 45 minutes wait பண்ணலாம். So we're going to leave it in the oven for 45 minutes to 1 hour. We're going to check it using a fork right in the center of the cake, and if the cake doesn't stick onto the fork, it's ready. So we'll just leave it there for 45 minutes. இப்போ beautiful இந்த nuts sultana cake ready. இப்போ நான் அதை எடுக்கற ovenல இருந்து. Now this beautiful nuts and sultana cake is ready. It's been in there for 1 hour, and the fork does not stick to any of the ingredients in the center of the cake, so we've taken it out of the oven now. So we're going to leave it to cool for a bit. ஆமா இது கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுருங்க. அதுக்கு அப்புறம் தான் கீத்து போட்டு சாப்பிடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். So once it's cool, it'll be ready to be served. So you can just take it out of this bit. See எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. Beautiful. சுட சுட சாப்பிட்டா சூப்பரா இருக்கும். You can also eat it hot if you'd like, with some chocolate sauce or jam. Just up to you really. இப்போ அழகா கீத்து போட்டு டேஸ்ட் கொடுக்கலாம். So we're just going to cut a piece now. சூப்பரா இங்க பாருங்க ஆவி பறக்குது. ரொம்ப அழகா ஸ்பாஞ்சா ரெண்டு பக்கமும் வெந்து சூப்பர் வாசனையோட very nice, very aromatic. You can smell that cardamom, and it's nice and thick. It's cooked on both sides, and it looks nice and fluffy as well. Yeah. So இது டேஸ்ட் கொடுக்கிறேன். ஆவி பறக்குது. It's very hot. Yeah. Wow. Super. Beautiful. ரொம்ப சூடா இருக்கு. ஆனா சூடா சாப்பிடுறதுல ஒரு சூப்பர் டேஸ்ட். இந்த சூப்பரான நட் அண்ட் சுல்தானா கேக்க நீங்க கண்டிப்பா பண்ணி பாருங்க. ஈவன் உங்க குழந்தைகளுக்கு பர்த்டேவோ இல்ல உங்க கணவருக்கு பர்த்டேவோ வந்தா சர்ப்ரைஸா அவங்கள இந்த மாதிரி கேக் பண்ணி அசத்திடுங்க. You can use this for birthdays or just for any visitors that come home. Very handy cake, very filling. You can even keep it in your lunch box for your lunch. So it's a very nice cake to try at your home. Do try it and enjoy. Thank you for watching our show. கண்டிப்பா இத நீங்க பண்ணி பாருங்க. உங்களை அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கும் வரை நன்றி. ராஜாத்தி ஃபேமிலி கிச்சன். For more recipes, please visit our website www.rajathifamilykitchen.com. Thank you. நன்றி.